ఎదనే కొయ్యకే సొగసే చల్లకే జగమే చిన్నదై జతలో ఉదిగనే ఆవా ఆవా ఆహా ఎంత క్లియర్గా అసలు మైక్ అక్కర్లేదు మీకు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే తెలుగు అమ్మాయి, తెలుగు అమ్మాయి, తెలుగు తమిళ అమ్మాయి. షాప్లో వాళ్ళు ఇంకా తలుపులు వేసేసి వెళ్ళిపోండి, నో 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 గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్. So they literally asked you to get out of the shop. Yeah, they're like, we're shutting the shop. Can you leave? ప్రతి ఒక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ అండ్ నో వన్ వి నెవర్ నో హౌ డు దే సెలెక్ట్ అస్. మన సాంగ్ ఉంటుందా ఉండదా, వాయిస్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ టైం పాడేసిన తర్వాత కూడా ఉంటుందా ఉండదా తెలియదు. నేను ప్రతి ఒక్క రికార్డింగ్ కి పోతే ఐ గివెన్ మై 200% బికాజ్ our playback songs are the ones which are going to take our career to another level. You are also a songwriter, right? బిల్లా మూవీ నుంచి బొమ్మాలి సాంగ్ ఉంది. సో ఆ సాంగ్ ముందు ఒక స్పానిష్ బిట్ వస్తుంది. సో ఐ వాజ్ లైక్, నో, దట్ ఈస్ మై వాయిస్, దట్ ఈస్ మై ఎఫర్ట్. చాలా మంది దగ్గర ఇది విన్నాను, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ట్రూ దట్ ఈస్. చాలా మంది ఇదే సాంగ్ని పాడతారు అండ్ హీ జస్ట్ ఎవరి వాయిస్ బాగుంటే అది పికప్ చేస్తారు అని చెప్పి. ఈస్ దట్ ద సేమ్ వే? ఐ హావ్ హర్డ్ దిస్ విత్ అ కపుల్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్. ఓకే, బాంబేలో ఇది చాలా జరుగుతుంది, బట్ ఇక్కడ టచ్ వుడ్, ఫర్ మీ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై ఎర్లీ స్టేజెస్. స్టేజ్ మీద వెళ్ళి పాడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మైండ్లో ఉంటుంది, అరే ఇంతమంది మనం చూస్తున్నారు, కరెక్ట్ తప్పు వచ్చేస్తుందేమో అని చెప్పి ఆ కాన్షియస్ అయిపోయినప్పుడు తప్పులు పాడేస్తారు. లైక్ సాంగ్ జస్ట్ బిఫోర్ 2 minutes స్టేజ్ పోయే ముందు మీరు యాక్చువల్గా మోడల్ అవుదాం అనుకుని సింగర్ అయ్యారు, బట్ ఇప్పుడు సింగర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ no, I'm very 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 happy with my singing and the way my career is shaped up. Hey, ni tata temper, ni ayya temper, babai temper, no inka temper. It's just this place is just no, it won't come out. హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నాతో పాటు ఎవరున్నారు అంటే, తన వాయిస్ వింటేనే ఎవరున్నా సరే, లైక్ ఏదైనా పని ఉన్నా సరే పని ఆపుకుని వచ్చి తన పాట ఫినిష్ అయిన తర్వాతే వెళ్తారు. బికాస్ దట్ వాయిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ దట్ ఎనర్జీ అండ్ షీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ భార్గవి పిళ్ళై. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? I'm good, how are you? I'm good. Thank you so much for having me over. Same here. Like I'm very happy because నేను అడిగిన వెంటనే పాపం you just finished everything and then made time for me. So thank you so much. Thank you, it's my pleasure. మనం షో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాకు ఇష్టమైన, మీరు పాడిన సాంగ్స్లో నాకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకటి పాడాలి. ఎదనే కొయ్యకే. షో ఖచ్చితంగా. ఎదనే కొయ్యకే సొగసే చల్లకే జగమే చిన్నదై జతలో ఉదిగనే నీతోటి నడిచే ఒక్కొక్క క్షణము నాలో నగిలిగింతే తెల్లారి ఉదయం సందేళ ఆకాశం నీకోసం వేసాగే ఎంత క్లియర్గా అసలు మైక్ అక్కర్లేదు మీకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ as well. మై ఫేవరెట్ సాంగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే తెలుగు అమ్మాయి కదా, అంతేనా? షో తెలుగు అమ్మాయి, తెలుగు తమిళ అమ్మాయి, తెలుగు తమిళ అమ్మాయి. ఎస్. ఓకే, కానీ మీ స్కూలింగ్ అంతా హైదరాబాద్లోనే చేశారు, లైక్ ఆల్మోస్ట్ యా. సో చదువు అంతా హైదరాబాద్, కాకపోతే పాట కోసం
you started shuffling antena? అవునా for me actually నా playback was all of a sudden. Okay. నేను actually I was more keen on modeling, Modeling, but okay. I didn't have a godfather in the music industry. So it happened out of the blues that a friend of mine introduced me to RP sir. Okay. And RP sir నా voice వినేసి and he said you've got a very nice voice, I'll surely give you a break. And తర్వాత నేను కూడా మర్చిపోయాను, and then I was busy doing my studies and everything. And one night I just got a call from sir and he was like, come to the studio. And our time low I ended up singing Mehbooba. Okay. Yeah, so that was in Santosham, and that's a big film. A big hit and my first debut. So how can that be possible? Like your aim was to become a model. Yeah, and then the singing had happened. Yeah, because I knew it feels chala tough undi, and then especially if you don't have any godfathers, so journey becomes more elated. Correct. And more long. Correct. So then I gave up hopes, but then when Santosham happened, tarvata there was no looking back. Obviously there was no looking back, but ఆ పర్టికులర్ సంతోషం అనేది ఒక సింగర్ గా ఎవరికైనా సరే కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ లైక్ డు యు నో a big banner movie lo, and that's a like huge hit movie as well. And Prabhudeva sir was there in that song. Yeah, when I was recording he was sitting in front of me and I was having these jitters. Yeah, he was there. Seriously? Yeah. How can you sing in front of someone who is like Prabhudeva sitting? So that was my first experience. So now I've overcome it though, but still, yeah, like little bit here and there, I do get butterflies every time I walk into the studio. But our time low, it was my first experience. And chala notions unindi our time low, running in my head, whether I'm singing correctly, whether they're going to keep my voice. So, but I gave in my 200%. I was like, jo hota hai dekha jayega. And సినిమాలో ఇలా పాడాలి ఫస్ట్ సాంగ్ పాడేశారు అయిపోయింది, బట్ చిన్నప్పటి నుండి పాటలు పాడతారా మీరు? అవును, yeah, I started from a very young age, like around 5 years. Okay. Nunchi I started doing a lot of stage shows because I'm from the army background. Okay. So our time low, a lot of parties and everything happens. Our time low, they'll just say, okay bacha, just go sing one song. Yeah. So అలాగా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఐ నెవర్ న్యూ దట్ ఐల్ గెట్ ఇన్ టు ప్లేబ్యాక్. So it was like a dream. And then after Mehbooba happened and then couple of more numbers, then I was like, okay, this is what I want to do. Yeah. Okay. అందుకనేనా మీరు ఏ షో చేసినా ఏ సాంగ్ పాడినా లైక్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ని వదిలేస్తే స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ని చూసుకుంటే యు ఆర్ ఎ ట్రూ పెర్ఫార్మర్, లైక్ యు డ్రెస్ అప్ like that. I take the initiative. నాకు actually makeup చేయడానికి, షాపింగ్ చేసేదానికి చాలా ఇష్టం. So I put in that extra effort, and then చాలా singers ఉన్నారు whom I really look up to, follow their work. So నాకు కూడా ఒక big dream ఉంది that I want to reach their level. So somewhere or the other, like still yeah, I could still say, yeah. Okay. So I still learn from a lot of singers and అదే తెలిసింది, ఎందుకంటే లైక్ ఐ ఆల్సో హర్డ్ దట్ మీకు తిండి పెట్టినా లేకపోతే సైట్ సీయింగ్కి పోనీ ఒక వేరే కంట్రీ వెళ్తాం, సైట్ సీయింగ్ చూస్తారు ఎవరైనా, షాప్లో వాళ్ళు ఇంకా తలుపులు వేసేసి వెళ్ళిపోండి, నో 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 గెట్ అవుట్. So they literally ask you to get out of the shop. Yeah, they're like, we're shutting the shop, can you leave? But still you were like so yeah, there was a partner in crime as well with me, so Bangli, I still remember. So both of us, we were in San Francisco and I was getting married like in the span of 10 days and we had done so much of shopping. So after that we decided we are never going to go shopping together. Because whatever she was picking up, I was like, that's very good, and it was just happening. So we blew up a lot of money, but it was good fun. Okay. But how can you do that every time? No, it doesn't happen every time, but that's it. Actually I take a lot of effort na shows gurunchi, like even when I'm working on my tracks, on my looks. So adi anni pettedaniki, then I go out of my way to design stuff for me. Because I want to look different when I'm on stage. So I like to go, because and especially Vaita Deshamlo, you get a lot of different things what you don't get back in India.
So I like to go see what all you get, different stuff. And సో ఎన్ని షాప్స్ చూసుంటారు మీరు యుఎస్ లో యూకే లో uncountable I couldn't say. ఎన్ని సైట్ సీయింగ్స్ చూసారు? సైట్ సీయింగ్ కూడా చేస్తాను. నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అది ఎక్కడా లేదు. No, that's a very wrong information. Yeah, but చూసాను. But like కొన్ని countries, like if I've already been there, so then I don't want to go see the same place again. So I'm like, okay, might as well go shopping. Okay. Yeah. Super. And then getting back to the singing, మీరు ఇక్కడ సంతోషంలో పాడిన తర్వాత తెలుగులో ఇంకా కంటిన్యూస్ గా అంటే హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారా లేదంటే చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయారా? తర్వాత ఒక 2003 లో SS Channel Music was there, so they had launched a band. So we were 3 girls and 2 boys, and we had come out with a Tamil album, and then after that we did a movie as well. So our time low I was in Chennai, so I shifted to Chennai, and Chennai lo oka 5-6 years nenu akkada unnanu. So that time I got the opportunity to work with Rahman sir as well, and a lot of everyone other people who was in Chennai. So that was one of my best and my busiest phase in my career, I could say. యాక్చువల్లీ ఒక సింగర్కి ఎవరైనా సరే ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది కదా, లైక్ ప్రతి ఒక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ, అండ్ నో వన్ వి నెవర్ నో హౌ డు దే సెలెక్ట్ అస్. మన సాంగ్ ఉంటుందా ఉండదా, వాయిస్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్, యు నో, ఈ టైం పాడేసిన తర్వాత కూడా ఉంటుందా ఉండదా తెలియదు. బట్ హౌ డిడ్ యు మేనేజ్ లైక్ ఎవ్రీవేర్, లైక్ టచ్ వుడ్ యు ఆర్ ద బ్లెస్డ్ వన్. యా, బట్ ఎలా అంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తో, యువన్ గారు, రెహమాన్ గారు, హారిస్ ప్రకాష్, జీవి ప్రకాష్, ఎవ్రీవన్? I could say like my tone is very different, వాయిస్ కల్చర్. సో అది యాక్చువల్లీ ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి చాలా నచ్చింది, అండ్ దే వర్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ వి గివ్ యూ అ సాంగ్ సో ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇన్ యువర్ వాయిస్. అండ్ నేను ప్రతి ఒక్క రికార్డింగ్ కి పోతే యు నో ఐ గివెన్ మై 200%, బికాజ్ our playback songs are the ones which are going to take our career to another level. Correct. Shows ippudu chestanu, you know, tomorrow I might not, but you know, doing recordings for a very long time, that shows your sustainability. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర ఒక పాట పాడడమే చాలా కష్టం, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ సింగింగ్ టు లైక్ ఎవ్రీవన్. సో మీకు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళని కలిసినప్పుడు ఏదైనా మైండ్లో ఉంటుంది కదా, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆర్ 100% అని చెప్పి, బికాస్ వీ నెవర్ నో. ఒక పాట ప్లే చేస్తారు, వినిపిస్తారు, యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ రిప్రొడ్యూస్ బై యువర్ స్టైల్. సో మీకు ఫస్ట్ టైం రెహమాన్ గారితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది? లైక్ క్యాన్ ఐ సింగ్ దిస్ అనే ఒక డౌట్ వచ్చిందా మీ పైన మీకే? I never put that can I. Okay. I always say I will. Okay. Many times, like even with my diction and all that, I tell the music director till the time you are not satisfied, nenu any takes cheste I will still do it till the time you are not satisfied. Okay. So that ways I try to be very calm and composed, especially when I'm going for a recording. I keep my phone away because I don't want to be distracted. And కొన్ని times untundi, like when I go to the studio, one singer has already sung that song, but they want to try it in my voice, so the expectation from here it becomes to there. Correct. So I'm like, okay, she's sounding good, I have to sound even better. Correct. So our time low, then there's a lot of tension as well. So it's a lot of hard work also what you put in. మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మీది ఒక డిఫరెంట్ వాయిస్ కల్చర్, అండ్ ఎవరిదో ఒక వాయిస్ లాగా మీ వాయిస్ ఉంటుంది అని చెప్పలేం. లైక్ యూ హ్యావ్ దట్ యూనిక్నెస్. ఎక్కడ మీరు పాడినా సరే ఓ దిస్ ఇస్ భార్గవీస్ వాయిస్ అని చెప్పేస్తారు. సో చాలా మందికి ఎదురయ్యే సిచ్యువేషన్ ఇది. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ వాయిసే ఉంటుంది బట్ నేమ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి కదా, మీ విషయంలో అది జరగదు. Yes, only like my spelling is BHARGAVI, so sometimes it's E or sometimes it's AI, so only that, but yeah, so far my name is not changed. Okay, అంటే వాయిస్ మార్చేయడం, వాయిస్ మీదొచ్చి వేరే వాళ్ళ పేరు వేయడం అనేది లేదు. I have not faced that situation. Okay. If I sung a song, my voice, my name is there. Okay. Yeah. సూపర్. అండ్ మన తెలుగులో వచ్చేసరికి మీరు కీరవాణి గారితో కూడా వర్క్ చేశారు. కీరవాణి గారు, మణి శర్మ గారు, ఎవ్రీవన్. సో వాళ్ళ దగ్గర మీరు అప్పుడప్పుడే వస్తున్నప్పుడు, లైక్ ఇన్ యువర్ బిగినింగ్ స్టేజ్ ఓన్లీ యూ హావ్ సంగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? It was quite after some time, after I moved
from Chennai. Okay. So tarvata not in the early stages. Mani sir toti when I was in Chennai, so our time lo I started working with Mani sir. Okay. Tarvata Kirwani sir, once when I shifted back to Hyderabad, then I got the opportunity to work with sir. సూపర్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి సాంగ్ వాళ్ళకి పాడిన దాంట్లో ఏదైనా గుర్తుంటే? Sure. Kirwani sir toti na first movie Sangamam. So danlo oka English song undi. So I'll sing that song for you. I hope I remember the lyrics. My smile is like I'm afraid. It craves an angel and said, love gives me love all through. Till the day my life I say I'm all the way. That's all I know. That's nice. Thank you. I sing a lot of western as well. Yeah. And మీరు ఎక్కువగా పాడడానికి కూడా చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా మీతో ర్యాప్ కూడా ఎక్కువగా చాలా మనీ సార్ తోటి యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువ ర్యాప్ రాసాను పాడాను. ఓకే, మీరు యు ఆర్ ఆల్సో అ సాంగ్ రైటర్, రైట్? యా. సో ఫర్ దాట్ ఐ హావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ విత్ మనీ సార్. ఓకే. యా. సో మీకు గుర్తున్న ఏమైనా వర్క్? చాలా బెల్లా మూవీ నుంచి బొమ్మాలి సాంగ్ ఉంది. సో ఆ సాంగ్ ముందు ఒక స్పానిష్ బిట్ వస్తుంది. So every time whenever I used to tell someone, so I have written that and I have sung, so singers thought it was like a, recorded stuff, what we've just picked up. So I was like, no, that is my voice, that is my effort. Correct. So that bit I remember. Then Dawn's Seene movie nunchi na yenakana padke, so dan meeda BGMs lo kuda nenu rap rasanu padanu. Okay. So how did this rap had happened to you? Like writing songs is completely a different track. It again happened out of the blues. I was doing some work for Mani sir and he was like, can you write something in English? Okay. So I was like, yeah, sure sir. So time lo rasanu padanu and he really liked it. So from there on he'd been calling me. Okay. Yeah. And you also worked on the backing vocals for A.R. Rahman garu for so many like no, I've done only playback. No, backing vocals in the sense. Yes, for Maya. Yes, in Telugu. Yeah. అవి అంటే రెహమాన్ గారి దగ్గర ఎలా ఉంటుంది? బికాస్ వీ నెవర్ గెట్ టు నో హౌ ద వర్కింగ్ స్టైల్ విత్ హిమ్ విల్ బి. సో could you just tell us? Like, it's very casual, just how you work with other music directors, but chala tension untundi because he's like a big name and you don't want to do any mistakes. So now first experience kuda, like I was inside the recording booth and AC is on but I was still sweating. So he could make out that I'm a little worked up. So he told me, relax, go grab some coffee for yourself if you want to take a break. So our recording kuda, it was just happened out of the blues. I just got a call from the studio. Okay. And I didn't know. I thought, okay, probably they're calling me for some background scores. But then I ended up singing York Nagaram with sir. So that was my first song with sir. And our time I was in Chennai. So every other day there used to be some work or the other happening. So I used to be in the studio. So our time lo chala pedda vallu kuda toti I met Gulzar Saab. Then I met Mani Ratnam garu. So it was like a dream come true for me. Exactly. Can you just sing 2 lines from that song? Because that film itself is an evergreen film and song. And the way the song starts with the sir's voice, it just gives me goosebumps. I know. Okay. York Nagaram Nidaroya Vela Nene Vuntari Chalibotuntari తెప్పలు విడిచిన గాలులు తీరం వెతకగా నాలుగత్తాల గోడల నడుమ నేను వెలిగేది వేళ తరిమే క్షణములో ఉరిమే వలపులో. Such a beautiful song. It is, yes. I recorded this first in Tamil. తర్వాత తెలుగులో రికార్డ్ చేశాను. ఓకే. సో అంటే రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు జనరలీ తెసే కదా, చాలా మంది దగ్గర ఇది విన్నాను బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ట్రూ దట్ ఈస్. చాలా మంది ఇదే సాంగ్ ని పాడతారు అండ్ హీ జస్ట్ ఎవరి వాయిస్ బాగుంటే అది పికప్ చేస్తారు అని చెప్పి. ఈస్ దట్ ద సేమ్ వే ఆర్ నో?
I have heard this with a couple of musicians from Bollywood. ఓకే బాంబేలో ఇది చాలా జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ టచ్వుడ్ ఫర్ మీ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై ఎర్లీ స్టేజెస్ బట్ వన్స్ when I was like an established name so I never faced that problem ఓకే but even with Rahman sir I never faced that problem. ఓకే Yeah. సో he just asked you to sing for this film this thing. Yes. So that's but for me I'm always scared, you know, because I don't want to tell everyone, okay, I've sung for this movie and then the album comes out and if I don't see my name, that gets very embarrassing. So for me, the moment I see my name, then I tell the entire world. Yeah. And then on the other side, you also have worked with Yuvan Shankar Raja garu, Yeah. and that's my favorite song, as I told you earlier. That was like, I don't want to mention all that stuff, but again, such a wonderful song. And Yuvan garu chesina songs lo annitlo that stands it different on a different Yeah. thing. So You can't call that as an item number. No. Yeah. You can't name it as It's a very sexy number. It sounds very nice. yeah. So I don't know which genre that is. Yeah. But how did that happen? Like Yuvan gar మీరు వీళ్ళందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి have you any time given your demos or anything? Yes. Hyderabad lo chala like Kirvani sir, Mani sir, everyone I had given and even for Rahman sir I'd given my demo. Okay. And I thought, okay, I'm never going to get a call because he would be getting demos from all over the world. Correct. So, but for me, my lucky stars, I could say within 4 months, within 3 to 4 months span of time, I got a call from his studio. Okay. And time low, I think, yes, I went and I gave it to Yuvan and a lot of other composers as well. So, and with GB as well, I've done a lot of work with GB as well. Okay. And even for Rahman sir's sister, Raina ma'am. Yeah. Super. Yeah, so she's like a very dear friend of mine. Okay. She's such a sweetheart. So, but they had already heard my work. So for them, I didn't have to go, you know, give my demo or anything. So, but I could say that I'm blessed and I really thank God that my hard work paid off and I got a chance to work with all these big people in the industry. Okay. After singing your first song in Santosham, like did you find anyone to guide you in this field? No. No one? No one. No one. Okay. Like, so whatever I am today, wherever I am, it was all me, my hard work, I've done lots of mistakes, but they say you learn from your mistakes. So I've done all that, but I didn't have any guidance because I didn't know too many people from the industry. So, Exactly. yeah. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీరు చాలా మంది మీ వర్క్ తెలుసు బట్ వీ కెన్ ఫైండ్ భార్గవి ఓన్లీ విత్ ఫ్యూ పీపుల్ I'm very close. Yeah. సో వై దట్ I like to remain like that. I don't want people to know what I'm doing after, like, especially even shows unte, recordings unte. So our time lo, you know, nenu anni singers toti kalsi, we joke around, we'll have fun. Yeah. But after that, I have my own life. I have my family, I have my husband, my in-laws. So I like to have that shield and protect Correct. that. Yeah. మరి దాని తర్వాత ఇలా డెమోస్ ఇవ్వాలి ఈ పాటలు పాడితే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది హౌ డిడ్ యూ యునో ఫిగర్ దట్ అవుట్ See, that happened all of with their concern. Like, nenu actually chala genres padesi, I went and I gave my demo. Okay. But then if they thought that this particular voice will suit my voice, then they called me and I ended up singing all those beautiful numbers. ఓకే డిడ్ యూ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ లైక్ డెమోస్లో పాడినది ఏం రికార్డ్ చేసి పంపించారు డెమోలో Chala, I did an English number by Shakira. Okay. And then I did a Hindi number by Sunidhi Chauhan from the movie Munna Bhai MBBS. ఓకే అండ్ తెలుగులో నేను ఏం చేశాను ఆ టైంలో నాది కొంచెం ప్లేబ్యాక్ సాంగ్స్ అది నేను పెట్టాను అండ్ దెన్ తర్వాత బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ సింగింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ as well. So I wanted to showcase that side of me as well. So నేను అన్ని కంపైల్ చేసి ఒక డెమో సిరీ పెట్టేసి I given it to everyone. ఓకే Yeah. ఫస్ట్ టైం లైక్ లైఫ్లో ఎప్పటికీ వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని కాంప్లిమెంట్ ఏదైనా గుర్తుందా ఫస్ట్ వచ్చినది Rahman sir toti, he said that I sound like Shakira. Yeah. That's So, really a biggest compliment. Yeah. And తర్వాత like even now like you know every time నేను ఒక సాంగ్ పాడితే లేకుంటే షోస్
stage meeda paadte. So more than people enjoying my performance, if people come backstage and they say you sang really well, more than you did a fabulous show, so that gives me a lot of satisfaction. Yeah. So you need to get appreciated to your work. Yes. I always believe your work should speak for you. Yeah. So, you know, like, you should not keep saying, okay, I've done this, I've done that. But people should say, oh, we heard you there, we saw your work. So then I feel, okay, hard work has paid off. Like, Correct. that's what I believe. Super. Could you just hum the 2 lines of that Oh Baby? Oh, baby, yes, for sure. And I dedicate it to you. Thank you. Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, you are so sexy. Oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, go on, you touch me. Yeah. Super. Thank you. And then మీరు ఇప్పుడు చాలా షోస్ చేస్తున్నారు అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ షోస్ విత్ లైక్ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఉదిత్ నారాయణ గారు లైక్ ఎవ్రీ వన్ నేమ్ ఎనీ వన్ యూఆర్ డూయింగ్ లైక్ వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది బికాస్ యూఆర్ డూయింగ్ షోస్ విత్ తెలుగు పీపుల్ హియర్ ద తమిళ్ అండ్ దెన్ బాలీవుడ్ సింగర్స్ అండ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ సింగర్స్ సో వాళ్ళ అందరిలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం ఓకే డిఫరెన్స్ అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద సీనియర్ మోస్ట్ సింగర్స్ It's like I get butterflies every time, but it's an experience. Yeah. Because he's like such a legendary singer. He's got so many hits in all the languages. Yes. So Valtoti, you know, to share the stage, it's like a blessing. Correct. So it was good fun. You know, whatever shows I've done with Udit ji. So వాళ్ళ దగ్గర నుండి రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుంది లైక్ బికాస్ యు ఆర్ అ న్యూ లైక్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే యూ విల్ బి లైక్ అ న్యూ I'll be like a drop in the ocean. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఇన్ దట్ వే బట్ యు ఆర్ అ న్యూ వన్ ఫర్ దెమ్ For them, yes. సో వాళ్ళతో లైక్ హౌ వాళ్ళు ఎంత కంఫర్ట్ ఇస్తారు జనరల్ Actually, they're very comfortable, like, because we feel they're such senior most singers. So, you know, I'll be like really shivering but they'll relax you. They're like, "Aap gao aram se, tension mat lo." And then if I'm doing any mistake, he'll correct me. And if I'm doing well, he says, "Wah, kya gaya aapne?" So, you know, that boost is there. Yeah. So, they make us feel more comfortable. ఓకే That happened with Rahman sir as well, because he's such a big name. So, Obviously, he made me feel comfortable. యా So, అండ్ మీరు ఇట్లా షోస్లో పాడుతున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద వాళ్ళతో లైక్ అదే షోలో చాలా మంది సీనియర్ మోస్ట్ సింగర్స్ ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ మీద వెళ్ళి పాడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర మైండ్లో ఉంటుంది అరే ఇంతమంది మనల్ని చూస్తున్నారు కరెక్ట్ తప్పు వచ్చేస్తుందేమో అని చెప్పి ఆ కాన్షియస్ అయిపోయినప్పుడు తప్పులు పాడేస్తారు సో మీకు అలాంటి టెన్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా లైక్ ఆర్ ఎల్స్ వన్స్ యు ఆర్ ఆన్ ద స్టేజ్ యు ఆర్ డన్ like song. Just before a 2 minutes stage poem mundu, I'm like all worked up and tense, like I don't know what's going to happen, but the moment I'm on the stage, that's it. That's it. And if the crowd is enthusiastic, full energetic, that's it. ఓకే Yeah. సో మీకు మీరు ఇన్ని పాడిన ఇన్ని సాంగ్స్లో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ అంటే ఎప్పటికీ గుర్తుండి అంటే ఎప్పుడు ఎవరు అడిగినా సరే ఎక్కువగా పాడే పాట ఫేవరెట్ అనలేం బికాస్ మీరు పాడిన It's very difficult to choose one. కరెక్ట్ బట్ ఎప్పుడు ఏదో ఎవరు అడిగినా సరే ఇమ్మీడియట్ గా అదే గుర్తొచ్చే Like in Telugu or any language. Any language. So there are quite a lot, like, you know, every time a movie releases and naku oka song chala ishtam unte, I'll put it in that loop, I'll keep listening to it, try to learn the song, and then you know, then if anyone will say okay sing, so that song is there in my mind, so then I'll start singing. So alaga there are a couple of songs. ఓకే బట్ మీ సాంగ్స్ లోనే అలా ఎవరైనా అడిగితే అన్ని సార్లు పాడే First is Yadne Koyake. Okay. That comes to me, and tarvata then Santosham, then Oh Baby is there, and then there was an item number what I did with Beams Garu for the movie Joru. ఓకే Yeah, so that song also I quite like it. Then Anup Garu toti kuda nenu oka movie chesanu, Houseful. So our song was like, that was a very jazz type of a song, but unfortunately movie didn't come out. But it is again one of my personal favorites. ఓకే Yeah.
మీకు ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇంతమంది సింగర్స్ వస్తున్నారు కదా, సో వాట్ ఈస్ లైక్ మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది, లైక్ మీరు పాడిన పాటలకి వాళ్ళకి లైక్ ఇక్కడ ఏమైనా వీళ్ళు సరిగ్గా పాడితే బాగుండు అని అనిపిస్తుందా మీకు, ఆర్ ఎల్స్ యూ ఎంజాయ్? I enjoy because everyone has their own way and style of singing, and there are too many people too many singers coming out now. I feel every day there is one new singer. Yeah, there is one new singer popping up from somewhere or the other. Correct. Because nenu start chese time lo there were hardly any. I know. We could just count and people used to wait for me. Yeah. If recording unte naku call cheste and if I'm not in town, they used to wait. Yeah. But ippudu anni maris half an hour, 1 hour late వచ్చి that's all. Okay, if you're not there, okay, fine, no problem. లైక్ డిడ్ యూ లైక్ అదేమైనా కొంచెం వియర్డ్గా అనిపిస్తుందా? బికాస్ యూనో ఒకనొక టైంలో మీకోసం వెయిట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మేబీ ద సిచ్యువేషన్ it does it somewhere pinches you because these days it's all about the time and the opportunity. yeah So because no one has time now, and sometimes it's happened like I'll get a call in the night and they'll say tomorrow we have to take the song for shooting, so I have to run. So it's just about the time and opportunity these days. At that time people had that time. Before I even used to go for composing sessions, but now that's also not there. When you go to the studio, so you used to go for the composing also? Yes, with Mani sir, with Kiravani sir, very few people, and even Harris sir. So but now it's like when you go to the studio, the track is ready, all you have to do is just go put in your vocals. So time has really changed. Correct. And మీరు పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నారా? నేను యాక్చువల్లీ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ ఫర్ 13 years నేను హిందుస్థానీ అండ్ క్లాసికల్ నేర్చుకున్నాను. ఓకే, క్లాసికల్ కర్ణాటిక్ yes, and 2 years I did my BA also in music. Third year is still pending. I don't know when that time will come. I know. Tarvata then there was a long gap, and now I'm back to learning again. So I'm learning Western and light and Hindustani. Okay. Again you're back into Hindustani. Yes, yeah. Okay. So because light and Hindustani works and it helps us in playback. And Western is anyways because since it's in my blood. Yeah, so I'm learning these two forms and I enjoy it actually. I look forward for my classes. Okay. You still go to your classes and learn? Oh yes, yeah. Okay. I'm still learning, and there's so many playback singers from Bombay who are still learning. And sometimes when people will ask, you still learning? So I tell them like there is no end to the learning. Like you can't say that I've studied everything or I've learned music. So it's just like you just keep on going. Correct. And there's so much to learn. కర్ణాటక ఎక్కడ? చెన్నైలోనా హైదరాబాద్ లో. Okay. So I'd learned from Mrs. Chayadevi garu for like literally 3 to 4 years. Tarvata Chitra Nagarajan garu had been my longest guru. Okay. And now I'm learning Western now from Jennifer D'Souza, and my light and Hindustani Bombay. Okay. Yeah, and from where I'm learning light and Hindustani, Moinderjeet Singh garu. Okay. Yeah. So that's really interesting that you are still going to the classes, attending your classes. Yes, as a student I go and I tell sir like don't treat me as a playback singer. I'm still as your student. So wherever I'm doing mistakes or anything, please correct me. So he's again a gem of a person. Both my teachers are like again they say to get a good guru is again not an easy task. So I am blessed again. For anyone there are so many gurus, but then perfect and manaki వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడే గురువు కరెక్ట్ గా లైక్ మనకి టీచ్ చేసే దాంట్లో our dedication also should be there. So they bring out the best in us. Yeah, the best guru will get the extract. So that's what is happening with me now. Okay. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, చెన్నైలో ఉన్నారు, ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు? నేను యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ హోమ్, లైక్ మై పేరెంట్స్, మై ఇన్-లాస్, దే ఆర్ ఆల్ హియర్. దెన్ నేను చెన్నైలో ఉన్నాను ఒక 5 to 6 years. That was between 2003 to 2006 and 2007. Okay. But ఇప్పుడు Bombay is again become home. But I shuffle like every month I'm here in Hyderabad. Because my husband's work has started there, and plus even I'm there. So 3 cities I'm touring, so it's good fun. But I can see your updates every day that you will be here in Hyderabad the half a day. Second day you will, like the other half
would be somewhere in or the other, Vizag. because actually I do a lot of shows. Yeah. So if I have a stopover and if there's any recording, I come do that. Okay. And then tarvata I travel, do my show and then go back, because then my classes happen there and then my recordings are happening in Bombay as well. So there are a lot of things. So then I'm working on a single as well now. Okay. Yeah, so chala like there's a lot of things happening. So That's actually awesome, because making yourself busy yes, is the bestest thing ever. bestest thing. Yes. Yeah. సో ఇప్పుడు ఉండిన సిచ్యుయేషన్లో నేను ఇందాక అడిగినట్టు మనకి టైం లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది సింగర్స్ వస్తారు, టైం మీ అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు వాళ్ళతో పాడించడం అవుతుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ యూ, అంటే ఏమనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని మీరు బిజీ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ ద ఓన్లీ వే ఇస్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్? No, because now independent music is coming up. Yeah. Because what happens now, there are so many music directors also coming up, new ones. And you have your veterans, you have your legendary ones. But then to reach out to them gets very difficult. Correct. So if you make something which is different and put it on the internet, and if that spreads like viral, I know, then these guys will get in touch with you. So then it becomes little ulta. So that's what a lot of people are doing right now. సో మీకు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ పైన ఏమైనా, లైక్ యాజ్ యూ సెడ్, యాజ్ యూ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ సింగిల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, లైక్ ఆఫ్టర్ సింగిల్ యూ వాంట్ కంటిన్యూ దాట్, యూ వాంట్ డూ ద ఆల్బమ్స్ ఆర్ ద సింగిల్స్? Yes, I would want to continue coming out with singles, and then plus Bollywood playback is also, so have you started giving your demos over there, or no demos? No, I've already given. Okay. And I've already done couple of things. So they're all in the pipeline. So but again, it's fingers crossed, I could know, say. till the last day, till the last moment, till your name is there, is on the album cover. Yeah. Super. So, and then have you ever faced rejections in your life for your singing? No. Never. Like maybe like of course there will be no rejection, because as you but like for said, me, what happened, I used to go do a song in my early stages, and then when the movie will be out and there'll be some other singer singing. So a time low, like I used to feel really bad, but then I used to console and tell myself probably there is something better written for me. Okay. So I have faced that. Okay. But with my singing, touch wood, so far no problems at all. Tracks పాడారా మీరు? No. So it's just the No. main song? Yes, yeah. Okay. Yeah. Maybe your main song వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రాక్ గా పిలిచి ఆ వాయిస్ వాళ్ళకి మెయిన్ లా అనిపించి ఆ మెయిన్ సాంగ్ touch wood, like I had made myself very exclusive that ways. So I never got a chance to go and do a track singing. Okay. Yeah. That's actually a good and the smartest way. Yeah. To get an exclusivity, again, it's a work hard as well. Definitely. మీకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఎక్స్క్లూజివ్గా మిమ్మల్ని మీరు చేసుకోవడానికి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ డిడ్ యూ ప్రాక్టీస్, ఆర్ ఏం చేసేవాళ్ళు? I did a lot of riyaz and a lot of practice, because that's what makes your voice perfect. And then koni times, koni projects where you feel you won't be in the highlight. So our time, I've rejected those, because Okay, you yourself rejected have those. rejected, because then I thought my exclusivity would go. And for every singer we work hard so much, we do shows, we do recordings, so it's like you're here, and then when you do something you're going down again, back to zero. So I've done that, like couple of projects I have said a no, because I thought if I'll do it, then whatever I've achieved so far, it'll all go down. Yeah. Okay, ఇప్పుడు షోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే we can see you only in the corporate shows. Yeah, corporate is my number one genre, then college. Yeah, I mean corporate, college. Yeah. Official. Yes. What do you say? You just maintain that. Yes, yeah. So అది అలా మెయింటైన్ చేయడానికి do you have anything in your mind, right? Like నేను ఇవే చేయాలి, నేను ఇవి చేయకూడదు, అలాంటివి ఏమైనా బౌండరీస్ మీకు మీరు పెట్టుకుని ఉన్నాయా? See, because now I know what corporates want. They like an overall performer, people who can go interact, and they want to dance, they want to have a good time.
So, any things I keep it in my mind before, I'm going for a show, and I speak to the client, I speak to the event manager, meeku em kavali. So, I try to put all that. So, at the end of the day, everyone is happy. Okay. And then a good word spreads like fire. Correct. So, then if a good show has happened, then they'll go tell people. Yeah. Those 10 people will go tell 20 people. Yeah. So that's how like I've built my goodwill even with my shows, So I like to entertain people. But there was a time when I started doing stage shows. There was a time I just used to hold the mic, not even move my eyelids. Why? Because it was my first time, and like there's so many eyes watching you and you don't want to goof up. So holding the mic, not moving my eyelids, standing in one position, to now what I do. So You're just jumping. yeah. So now I don't stay at one place. Like I keep moving around. I go in between the crowd. I make people get up from their chairs and make them dance. So because for me itself, I can't stand and sing. Okay. Yes. And why is that you don't sing everywhere, but you only stick on to the corporate and the college and official shows? Again, I see a lot of aspects, like where the show is happening, what type of a crowd it will be, what they want from me. So if everything seems to fall in the right place, I take up the show. Otherwise, no. Okay. Yeah. సో మీకు మీరు యాక్చువల్గా మోడల్ అవుదాం అనుకుని సింగర్ అయ్యారు, బట్ ఇప్పుడు సింగర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ do you want to get back? No, I'm very, very, very happy with my singing and the way my career is shaped up. Okay. So, but ఆ ప్యాషన్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటుంది కదా, దట్ ఉంటుంది. But because I did a lot of photo shoots, నేను చాలా ramp walks చేశాను. But now if I see back, no. As a singer, they will now, like ఒక సింగర్ గా ఒక సెలబ్రిటీగా కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ద షోస్ నౌ. సో so like that I will never say a no, but to get into full time like yeah no like because yeah. So like for a 5 minutes walk, like if they're calling you as a showstopper, yes. So why not? Okay. So basic గా మీకు ఈ షాపింగ్, ఈ ఈ పిచ్చి అంతా ఉంది కదా, సో ఐ కాల్ దిస్ పిచ్చి only because first time when I heard that, like seriously. But there are a lot of other singers as well. They are horrible than me. I know. But మీకు ఈ మీ షోకి వెళ్ళాలి, డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే యూ వర్క్ ఆన్ దట్, అంటే ముందుగా తెలుసుకుని యూ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దట్, ఆర్ ఎప్పుడు ఏది పడితే అది? I find out what type of a crowd it will be, where the show is happening. So our full points నేను mind లో పెట్టేసి, then I plan my costume, my look, my show, my song list, everything accordingly. Okay. And then I go and do my show. ఇప్పట్లో వచ్చిన సాంగ్స్ లో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి? It's one of my songs, Temper movie nunchi title track. Yeah. Okay. So, hey, ni tata temper, ni ayya temper, babai temper, nu inka temper. So it's just this place is just no, the ceiling won't come off. Like what is happening? Such a wonderful voice you have. Thank you so much. Thank you. I just love that kind of voices. And మీరు పాడే ప్రతి దాంట్లో కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ ఒక ఏమన్నా న్యూయాన్సెస్ కూడా చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తాయి. సో దానికి ఎలాంటి ప్రాక్టీస్? యూ స్టిల్ ప్రాక్టీస్ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్? Not daily, but every time whenever I'm at home, so I take out time and I do my riyaz, because when you do your riyaz, so your vocal cords are in practice. So because if I don't do my riyaz for like 1 week and when someone calls me for a recording, so then your voice won't open up. Correct. So that regular riyaz makes a lot of difference for any singers actually. So it's like a car. If you take a car and if you don't use the car for a month, and it will not get yeah. So our voices are also like that. It has to be, but I don't overstrain. So do you follow this kind of things, that do's and don'ts? No. I eat everything. I drink everything.
But yeah, like I have a little sensitive throat, so I keep it in mind, especially show mundu lekunte recording mundu I avoid certain things. Otherwise, I'm a big foodie. Like I see other people, you know, oh, we can't take this, we can't. They take do that. So, Cool drink tagaddu. Yeah, so I'm oil like, food you live tinaddu. life, you live life for once, and I don't want to have any regrets. So I eat and drink everything. Yeah. And we all know that మీరు సుమంగళి గారు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఆవిడది కంప్లీట్ మెలోడియస్ వాయిస్, different voice, వెరీ డిఫరెంట్ వాయిస్, అండ్ మీది కంప్లీట్ ఇద్దరిది నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఎప్పుడైనా డూ యూ పీపుల్ లైక్ జామ్ టుగెదర్ ఆర్ no? We are only sitting and gossiping. అయ్యయ్యో. Or either we are out shopping because she also loves to shop. I know. So yeah, either we are shopping or we are gossiping. We are talking about the entire world, who is doing what. So yeah. That's all. Yeah. Have you ever tried this? Better you try next time and do this. Yes. Sing yeah. a Actually, song this is together. a very yeah. So probably I'll tell her you sing in my voice and I'll sing in your voice. That we can't say, but you But can it'll jam be like together. a different Sounding. thing for a different sounding for the audience to hear Exactly. and see it. Just try it. This is Yes, this is a very good idea that you've my given idea. me. Yes, yeah. Copyrights are with me. Sure, So that sure. Song copyrights also will be with me. Sure, done, done deal. Super. Before we wind up, I want you to sing us any song, like maybe Pappu. Okay. I'll actually do one of the other songs from the same album, Nazre Milana. Done. दिल कभी ठंडा कभी है नेक बंदा, दिल का भरोसा कैसे कोई करे, ये धमाका कहे एक मंदा, ये धमाका कैसे कोई सहे, दिल की यही खता है, दिल को नहीं पता है, दिल की यही खता है, दिल को नहीं पता है कि दिल चाहता है क्या, नजरें मिलाना नजरें चुराना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, नजरें मिलाना नजरें चुराना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. That's nice. Thank you. Super. It was nice talking to you, and then I think this is a very short session, but it's sweet and short. Thank you so much for having me over. Yeah, same here, and I would like to thank you so much because you have made time for me. Thank you. Anytime. Super. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hi everyone. To watch this full exclusive interview with Kaumudi, please do subscribe to iDream Media. Thank you.